Praise be to God. Na Nehemia akaomba ya kwamba Mungu akaweze kuexpose kwa yale yote wanayopanga. Na ndiposa tunaona ya kwamba through the determination and devotion ile ambayo Nehemia alikuwa nayo, na akaweza kuiweka kwa wale watu, wale priests na wale wafanyikazi wote alichagua katika ile kazi. Maandiko inasema ya kwamba kazi ya kujenga ukuta upya haikusimama. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya kuwa na threat, licha ya kuwa na watu ambao walikuwa napigana na kazi ile, Nehemia alikuwa na njia kwamba nikiwa na Mungu nitashinda yote. Bwana Yesu asifiwe. Even being a leader is not easy. Sio watu wote ambao watakubali kile nawaambia. People will come with different ideologies. People will come with different ideas, not to support you but to let you down. Bwana Yesu asifiwe. Watu walikunja kwa Nehemia na ideas. Hao naitwa akina Topia, akina Sanbalati, lakini Nehemia akawaambia kwamba you are not counted part of us. We shall proceed on with the work, na kazi ya Mungu itasimama. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Haikuwa kazi ya Nehemia, ni Mungu alikuwa ameweka hii kazi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. So God was the provider of his own work. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika maisha yetu sometimes we may think ya kwamba ni sisi wenyewe tunafanya kwa nguvu yetu, but when we allow God to provide, nothing will work in the work of God. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. And this inatuita katika mwito wa kukubali kufanyia Mungu kazi, wewe binafsi na kile Mungu ameweka ndani yako, wewe binafsi na yale yote Mungu ameweka ndani yako, wewe pamoja na familia yako, that you set yourself aside to work for your God. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Hakuna mtu anapigiangwa simu kunja kanisa. We come individually to seek for the blessings of God. Bwana Yesu asifiwe. Unapotoa sadaka zako, you do it individually to seek the favor of God. As you work from God, it is for your own benefit. It is your own favor that you are seeking. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Na kwa hivyo katika hili neno linatukumbusha na kutuita ya kwamba tukaweke mawazo yetu, tukaweke rasilimali zetu katika kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Because God is waiting to see what are you giving back which he has given you. God is waiting to see the gift that he has given you. How well are you repairing with that gift? How well are you working for God through that gift? Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. And the Bible continues to say that when Nehemia prayed, wale maadui wote walikuwa kinyume chake, wakaanza kupanga mipango ingine ya kuleta vita na kuleta confusion. But because God was with Nehemia, na Mungu alikuwa pamoja na wale wafanyikazi wote, Nehemia alikuwa anafanya kazi na wao. Hakuna hata siku moja kazi ya Mungu ilisimama. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. But Nehemia devised a method ya kwamba usiku na mchana kazi ya Mungu ilikuwa inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Kazi ya Mungu si only on Sundays. Kazi ya Mungu ni ya kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati ambapo hujakunja kanisani, jua ya kwamba you have a responsibility to work for God. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Wakati huko kanisani, hata umekaa kwa nyumba, ama pengine uliamua uende utembelee marafiki, ama wakati wa kanisa ndio wakati wa kutembeza familia. Bwana Yesu asifiwe. We need to give God first priority in our life, katika maisha yetu, katika kumtumikia Mungu. Anasema ya kwamba fanya kazi siku 6, lakini kumbuka siku ya Sabato ukaweze kuitii. Bwana Yesu asifiwe. But we have become so busy. Siku ya Sunday ndio tunafanya chama, ndio tunafanya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. We need to come back to our senses and realize how God has favored us, how God, even in our weaknesses, that God is still bears us up. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona kupitia Nehemia ya kwamba aliweza kuweka wachungaji wote, kila mtu na familia yake
katika kuifanya kazi ya Mungu. Akaweza kuweka hata vijiji na mikoa ili kuweza kuikamilisha kazi ya Mungu. Na katika kujenga upya ule ukuta, Nehemia aliweza kustitution watu kila sehemu yao ili kazi ya Mungu iweze kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Maybe you have forgotten your position in the house of God. Maybe you have forgotten to take the work of God in a serious manner. Unasema ya kwamba hata nisipokuwepo wengine watafanya. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Working from God, it starts with a personal responsibility. Na tukiingia katika mambo ya vikundi, mambo ya kugawana na department, but you as yourself, you have a task, you have a responsibility like Nehemia to stand in the gap and work for your God. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Na maandiko inasema ya kwamba katika kufanya ile kazi usiku na mchana walikuwa wanafanya kazi mkono mmoja ukiwa unafanya kazi na mwingine umeshika silaha. Bwana Yesu asifiwe. That despite the threat which were there, Nehemia never stopped to work for God. Nehemia and his people never stopped to labor in the work of God. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati mwingi, especially ukiwa mwanachama, kuna mambo ambayo yanafanyika, kuna maongezi ambayo inafanyika ili wewe usiendelee kufanya ile kazi Mungu alikuitia ufanye. Bwana Yesu asifiwe. People will come to discourage you. Sometimes people will come siko na kwamba wanakusupport, lakini wana devise the methods ya kuleta confusion katika ile kazi unafanya. Bwana Yesu asifiwe. And we stand with our God and God stand with us. Bwana Yesu asifiwe. Kile kinahitajika ni kwamba wacha kila mmoja asimame katika mwanya na kufanyia Mungu wake kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tusinje tukawa kama Sanbalati na Tobia, wale ambao wanapanga mipango ya kusimamisha ile kazi ambayo Mungu amepea Nehemia kuweza kuikamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Katika hii kazi na katika hii maisha ambayo Mungu ametujalia, we are called to be a good ambassador for the work of God. Bwana Yesu asifiwe. Kusimamia kazi ya Mungu vizuri, ili Mungu akiwa juu mbinguni, that he bears witness that this is my servant, he is working for me. That this is my servant, he is working tirelessly. That this is my servant who devotes himself or herself to work for me. Bwana Yesu asifiwe. We are not doing the work of God because of the reverend or the archdeacon or even a working bishop. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja atajipika kwa ile kazi Mungu alimpa na akaifanya ama akakosa kuifanya ama akaifanya shingo upande. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Let us be people who encourage others to do the work of God. Kama huna usiseme hatuna, sema mimi sina. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Because blessings comes in individual way. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaparikiwa kwa sababu sote tulikunja kanisa. Bwana Yesu asifiwe. But God looks the intent of the heart of men and women. Bwana Yesu asifiwe. Na kuona kile ambacho watu wameweka katika mioyo yao ni mambo ya kufanya kazi ya Mungu, ni mambo ya kuencourage wengine katika kazi ya Mungu, ama ni mambo ya kufanya wengine wa lose hope katika kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Mtu mmoja akasema ya kwamba moyo ni msitu. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Lakini Mungu utasema kila moyo na kunjua yote yaliyofichwa. Bwana Yesu asifiwe. Nehemia hangeweza kunjua ni mambo gani ambayo Sanbalati na Tobia wanapanga, but because he was working with God, kila wakati Mungu alikuwa anamfichulia mipango yao, na Nehemia alikuwa anaepuka na kuendelea na kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. When you are working with God, Mungu atakupa ishara wakati wengine wanapanga mambo ambayo si ya kupeleka kazi Mungu mbele, but God will stand with his work. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Hata ukikataa kunja kanisa kwa sababu ya chindiko njumpendi, ama kwa sababu moja ama nyingine, God will still stand with his work. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Pengine kuna mtu alijiandikisha from January na kujangi kanisa, lakini anataka istanishwe kuwa ni mshirika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. But
anakataa kuwajibika katika kuisimamia ile kanisa ambayo hanaitanishwa nayo. Kama wakati mwingine unakuta ya kwamba mtu anakosa kuwajibika na kufanyia Mungu kazi kwa sababu sio yeye hako katika ile nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Let us be people to support one another. Let us be people to have the mind that we are not working to benefit the servant of God we have, but we are working so that as we work from God, God to work for our work. Bwana Yesu asifiwe. Unapofanyia Mungu kazi, hakuna vile Mungu ataachilia ile kazi ambayo unafanya. That God will use your work and strengthen you and give you favor in the work and the position that you are working wherever you are working. Bwana Yesu asifiwe. Kufanyia Mungu kazi kunaleta baraka nyingi, na kufanyia Mungu kazi kwa moyo wako wote, kwa mawazo yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Let us all work for our God. Na tunjue ya kwamba every body of us, hata sisi wachungaji, tunang'ang'ania usima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Tunang'ang'ania baraka za Mwenyezi Mungu katika kumfanyia kazi. And therefore, we have set our mind to work from God. We have set all what we have and all what we have within us to work from God. Bwana Yesu asifiwe. And the book of Acts chapter 10, kuna mtu anaitwa Cornelius. Cornelius was not a believer, but he was a devoted man of God, and he used to fear God. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa muamini katika Injili, lakini matendo yake alikuwa mcha Mungu. Na wakati mmoja Mungu akatuma malaika wake waende wamwambie Cornelius ya kwamba nenda uambie Cornelius, nimesikia ombi lako. Bwana Yesu asifiwe. Not because he was a believer, no, but indeed what God required. God can hear your prayer if you do what God requires. Tell your neighbor, do what God requires. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Because there is a reward kwa ile kazi ambayo tunaifanya. Kuna zawadi ambayo Mungu atakulipa kwa ile kazi unafanya, ikiwa ni kwa wema ama ni kwa uovu. But God comes carrying a reward kwa kila mmoja wetu. Bwana Yesu asifiwe. Swali la kujiuliza ni je, zawadi yako itakuwa namna gani? Zawadi yako itakuwa imerembeshwa kiasi gani? Zawadi yako itakuwa na heshima gani katika maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna watu wanasemanga ya kwamba ni soa na kuanga na pesa. Sisi hatuna. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. And then despise working from God with what they have. Bwana Yesu asifiwe. God is not concerned about everything that you have. God is concerned about what you have said to work for him. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Na katika Cornelius kuaminika katika kazi ya Mungu, na katika kumwogopa Mungu kwa yale yote alikuwa anafanya, Mungu akatuma malaika waende wa confirm kwa Cornelius that all the prayers of been praying I have heard and they are answered. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes we may pray and never see the result. Wakati mwingi tunaweza omba lakini tusipate jibu, tusipate matokeo kwa maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Because we despise the work of God. Because we are turned by Sanbaratis to oppose the work of God. And sometimes wakati mwingi we devise the methods to pull others down, not to elevate the work of God, thinking that we are benefiting the crunchy or we are benefiting so and so. There is nothing the Archbishop will carry home. Tukimaliza ipanda hata yeye ataenda nyumbani, vile ambavyo hata wewe utaenda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. But throughout the week, God will be discerning the heart. God will be discerning and weighing the spirit, seeking to see what is my servant doing for me, what is my so and so doing for me. And God knows us and he calls us by our names. Praise be to God. When God is calling Ken to bless him, he calls him Aaron.
When God calls Morris to blessing, he calls him Aaron. When God weighs what Rupert has done, he weighs what Rupert has done. Mungu anapopima kuona kile umefanya, he does not do comparison. That huyu alitoa hiki na yule alitoa kile. Yule alifanya hiki, yule akafanya kile. God considers you as your own. Bwana Yesu asifiwe. Na anapojibu maombi, he does not do collectively. He do or he does in a singular way. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wacha mawazo yako ikuwe katika kumfanyia Mungu kazi. Mungu amekuita wewe mwenyewe katika kazi yake, katika maisha yako. Mungu ndiye anajua what he has planned for you. But as for you, do you adhere when God calls you to work for him? Bwana Yesu asifiwe. And do you know sometimes tunajaza mioyo yetu na maruniko na a lot of complaints, asking ourselves, why have the things not done this way and not that way? Why are they done in that particular way and not that way? Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Wale watu ambao Nehemia alichagua kufanya kazi, there is no record that they complained. There is no record that walinugunika walipokuwa nafanya kazi. Licha ya kuwa ya kwamba walikuwa nafanya kazi mkono mmoja ukiwa umeshika vifaa vya kazi na mwingine silaha. Bwana Yesu asifiwe. We must do the work of God without fear, without contradiction, and without any kind of confusion. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. And it is good to teach ourselves to obey than to give our offering, our 10% and anything else. Bwana Yesu asifiwe. In the Holy Testament, blessings came through obedience and the curse came through disobedience. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa tunamuona Nehemia in the Holy Testament that whatever vision God has put in him, he does not question, but he goes ahead and he obeys the voice of God. Bwana Yesu asifiwe. How many times have we disobeyed the servant of God? How many times have we disobeyed what the high authority calls us to do? And we question, and we complain, and we murmur. Sometimes our prayers never goes beyond obedience. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. And there is nothing good than teaching our heart to obey. There is nothing that brings blessing than teaching ourselves to obey the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Not because of the servant who is there, but because you believe that God will take you to heights and positions that no one will take you. That God will open doors that no one will open. Because when God purposes to bless you, when God purposes to reward you, there is no limit for God to come and reward you. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati huu Kornelia maombi yake inajibiwa. There is a coincidence that happens in the house of Simon Peter. And when the angel comes and tells Cornelia that I have heard your prayer, send 2 people to go in the city and tell Peter or Simon to come in your house. In the same hour, the Bible says that Simon Peter was in the hour of prayer. And when Peter was praying, the vision came to him. Na maandiko inasema ya kwamba Peter akaletewa chakula na Mungu akule. Lakini akasema ya kwamba siwezi kula kile ambacho ni dhaifu. Siwezi kula kile ambacho kijakamilika. But when God told Simon Peter that don't call what I have blessed, don't call what I have sanctified, come on, praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. That God was wanting to connect Simon Peter with Cornelia. And when they met, the Bible says, Peter said that in any nation, whoever trusts in the Lord and walks
uprightly, God honors. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi tunajiuliza ni kwa nini yule amebarikiwa na hata endangi kanisa. Bwana Yesu asifiwe. At time the principle of God comes through obedience, comes through our devotion, and it comes through devoting ourselves and our mind to work for God. Bwana Yesu asifiwe. As I conclude, I want to talk about the benefit of setting our mind to work for God. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. In the book of Job, chapter number 36, verse 11, all of us we know about Job, and in God never, Mungu hakuwahi muacha Job hata wakati wa shinda. Mungu hakuwahi muacha Ayubu hata wakati ambapo alikuwa na masumbuko mengi, but always God heard his prayer. And the Bible says in Job 36 verse 11 that obedience in serving God, that it says, if they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in precious. Praise be to God. That when we obey and work for God, our days will be the days of prosperity. And that prosperity will bring upon the joy to enjoy the blessings that God has given us. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. The other blessing is the blessing of long life and fulfilling our destiny. Praise be to God. That we shall live a long life. We shall not die prematurely, but we shall live to fulfill our destiny. The other point is that your enemies will turn away from you. Tell your neighbor, your enemies will turn away from you. Praise be to God. The other thing is that God will take away the barrenness from you. The Bible says that whatever we shall put our hands to do, it shall prosper. Praise be to God. Sometimes our work may be in a barren position, or may have withered, may have died. Bwana Yesu asifiwe. But through working from God, the Bible says that none will be barren in the land. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. The other thing from the book of John chapter 13 verse 1 to 17. The Bible says in verse number 15, let me read verse number 17. In John chapter 13 verse 17. In John chapter 13 verse number 17, the Bible says, if you know these things, blessed are you if you do them. Praise be to God. That blessed are you when you know these things and you do them. Bwana Yesu asifiwe. You know what the Bible says about working for God. You know what you are supposed to do in regard to serving the Lord. The Bible says that if you do these things, blessed will be you. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. And finally, I want to say that let us all stand with our feet and labor in the work of God. Let us all stand and will and do the work of God. Tukafanyie Mungu wetu kazi katika haya maisha ambayo ametujalia. Ni wengi ambao wanatamani kuona siku kama ya leo. Wengine hata mahako mahali ambapo hawajui wako wapi. But we that God has given us privilege, let us work for God, let us labor for God, and God will labor in our lives. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame na miguu yetu. Sitahapundu miungu mingine iliyo na mifano yoyote. Sitapiga magoti yangu nisujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato.
kusimama, tunaelekea kumalizia ibada, na kwanza ni kuomba ambao walio na mahitaji waje hapa mbele. Walio na mahitaji waje mbele ili tuwaweke mikononi mwa Mungu